akwaniriza ku Bukedde TV emisana lya leero nkwebaza okubanga oli wamu naffe. Akaseera kano nze Terakaya era nga wenjogerera tuli mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Emu ku nsonga oba ensonga esinga okuba enkulu etuleese wano ye mukulembeze w'eggwanga okubanga ku ndagaano eyateekebwako omukono wakati wa gavumenti y'e Mengo ne gavumenti ya Buganda ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde okubanga bazza gavumenti ya wakati ezza ebintu Buganda gavumenti oba gavumenti y'e Mengo byebanja gavumenti eya wakati olwaleero gwe gumu ku mikolo egyo. Era nga wenjogerera waliwo ebyapa omukulembeze w'eggwanga byagenda okubanga akwasa gavumenti y'e Mengo, ebyapa ebyenjawulo ku ttaka lya Buganda. Tuli wano Entebbe okusinziira nga bwe tulaba omukolo, abakungu okuva mu gavumenti eya wakati bangi batuuse. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka waali, ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka mu Uganda Land Commission Oweekitiibwa Baguma Isoke waali, waliwo minisita w'ebyamawulire Mukyala Rose Namayanja waali, waliwo ababaka ba palamenti okuva mu Buganda we bali bakulembeddwamu ssentebe waabwe Godfrey Kiwanda Suubi, waliwo omubaka w'e Buvuma Robert Migadde, waliwo omubaka w'e Kyaddondo Robert Kasule Sebunya, waliwo w'Ekyotera Luna Kasolo, waliwo omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko waali wano, waliwo omubaka w'eri ku bizinga e Kalangala mwami Oweekitiibwa Ttiimu Lwanga Muteekanga waali, waliwo ababaka ba palamenti bangi siyinza kubamalayo. Omukolo gusuubirwa okubanga tegugenda kubeera muwanvu olw'okubanga omukulembeze w'eggwanga ate alina emirimu emirala gy'agenda okukola. Kyetutegeddeko nti essaawa yonna agenda kubanga ajja, naye nga we twogerera abakungu okuva mu gavumenti ey'e Mengo tebannaba kutuuka, naye nga essaawa yonna bagenda kubanga batuuka. Wano we tuli mu kizimbe awagenda okubeera omukolo guno ogw'enjawulo. Ebintu bingi atulaba eyo ku Bukedde TV 1 by'oyinza okwebuuza bye biki. Buganda nga Buganda erina ebintu bingi byebanja okuva mu gavumenti eya wakati, era bwe tuddayo mu ndagaano eyo eyassibwako omukono nga August 1, ebintu ebimu ku byo mulimu ensonga enkulu esooka, kwe kubanga gavumenti eya wakati ne gavumenti ey'e Mengo wabeerawo enkola eyatontabaalanga. Waliwo ebigambo ebyajjanga luli emabega ng'olaba olulimi olukozesebwa olulimi lugumu, naye bakkiriziganya okubeera nti tewabeerangawo tontabaalanga. Ekyokubiri okubanga mu gavumenti ya wakati ekkiriza Ssaabasajja Kabaka okwetaayiza mu Buganda okugenda mu bitundu ebyenjawulo mu Buganda. Ensonga ey'okusatu kwe kubanga gavumenti ya wakati eriyirira Buganda ebintu byayo ensimbi obuwumbi 20,389 era nga oluvannyuma lw'endagaano eyo yakolebwa obuwumbi 2 bwali bulina okusasulwa mbagirawo. Waliwo ekizimbe ekiri e London ekimanyiddwa nga Mutesa House. Kino ekizimbe kyazimbibwa nga bannayuganda abaagendanga e Bungereza okusoma mu kizimbe ekyo mwe baasulanga nga basuliramu bwereere. Naye nga sinaba kweyongerayo, nina ssentebe wa Kabondo kababaka ba palamenti abava mu Buganda Oweekitiibwa Godfrey Kiwanda Suubi. Wuuno ndi naye. Sebo buuza ku balaba Bukedde TV. Abatulaba ku Bukedde TV mbalamusizza nnyo. Katonda yeebazibwe olw'olwaleero. Olunaku luno twalulindirira dda era tuli basanyufu nnyo Pulezidenti olw'okutuyita ffe ng'ababaka ba palamenti okubeera abajulizi nga ensonga eno endagaano eyateekebwa mu nkola, endagaano yateekebwako emikono wakati wa Pulezidenti Museveni n'Obwakabaka bwa Buganda ne Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka eteekebwa mu nkola. Ebintu bingi tujja tubirabako, ekimu ku kyo ngera bw'obadde oyogera ekyokukkiriza Ssaabasajja Kabaka okwetaayiza mu nsi ye, ekyo tukirabyeko. Ndoza kitubulayo kiri kimu kyokka twagala okulabira nti Ssaabasajja Kabaka tugenda kati nakasongola mu ssaza ery'e Buluuli. Olwaleero bwe tubeera nga tugenda kufuna ebyapa, omanye ettaka kyekyapa. Abantu abamu badde baga nti ate ettaka erimu baalizimbako dda ebizimbe. Ekyo tekiri nnyo gundi. Ekisinga obukulu kwe kubeera nga tutunuulira ate Pulezidenti kino kyetugenda okutuuka ku. Tuli basanyufu nnyo. Atulaba ku Bukedde TV omukulembeze w'eggwanga kaakano ayingidde era nga omukolo gugenda kutandika. Kaakano tugenda kweyunga butereevu ku mukulembeze w'eggwanga omukolo gutandike. Naye nga tujjukira nti tukyali ku Bukedde TV nga tukuweereza emikolo gino live okuva wano mu State House Entebbe. Emikolo gyonna gigenda kutambula
era ne Come and meet Brother Ronnie Macaboy at ETM International Church, a place of God-loving people. We are located at Chibuye Sarama Road, Muswangali Zone. Our service days are Thursdays and Sundays. We begin receiving the sick and those who are going to be prayed for right from 6. Together we all rest on. Oh, Uganda, the land that feeds us, our love and neighbor we live. And our great love and our country in foreign peace and friendship we live. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and paradise also. Oh, we shall tell that our free. Vedane Deriona Line Gwanga Buganda Yamanyi Banyo Egwanga Lya Feo Kweto Lorensi Zona Twesimenyo olwa Uganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukinenga Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka asaanira fugo Buganda bwo bonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Heavenly Father, I want to thank you for this particular moment. We thank you for His Excellency the President. We thank you for our country, Uganda. We thank you for Buganda. We thank you for His Majesty the Kabaka. And thank you for the leadership between the President and the Kabaka. Father, I ask you kindly to bless this day as we are here and as we move forward for the betterment of our country. We pray all this in your mighty name. Amen. Katuleko. Your Excellency the President,
We are very grateful to be here. My name is Chiwanda Godfrey Subi, a Member of Parliament for Mityana North and the Chairman, Buganda Parliamentary Caucus. I've come with a delegation of Members of Parliament. We are very happy that you extended the invitation to us as Members of Parliament from this region. And we are very happy so far, Mr. President, for the fulfillment of the MOU that you signed between you and the Kabaka of Buganda. Mr. President, I've come myself with Honorable Anifa Kawoya, Honorable Nakawuchi Susan, Honorable Ssendawula Namabide Sylvia, Honorable Semugaba Samuel, Honorable Timothy Ruanga Mutekanga, Honorable Kasule Robert Sebunya, Honorable Nanyondo Birungi Caroline, Honorable Nakabira Gertrude Rubega, Honorable Mariam Nalubega, Honorable Bada Fred, Honorable Kauma Muhammad, Honorable Namara Grace, Honorable Chitata Abdu, Honorable Migade Robert Ndugwa, Honorable Sophia Nalule Juko, Honorable Vincent Bamulangachi Sempija, Honorable Nakabale Patrick, Honorable Ruth Nankabirwa, Honorable Kristo Muyingo, Honorable Rose Namayanja Nsereko. Your Excellency, Honorable Muhammadi Nsereko, Honorable Anna Maria Nankabirwa. Your Excellency, we are very happy. Honorable Kakoza James, Honorable Cherine Haruna Kasoro. Your Excellency, we are so happy to be here, and the program is with Your Excellency. For us, we've come as Members of Parliament to witness this historical event, Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, they've informed that the leader of delegation from Buganda government is the Deputy Katikkiro, the first Deputy Katikkiro, Owekitiibwa Ambassador ssendawula. I think let me request him, Your Excellency, to come and introduce his team. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency the President, as I've been introduced to Your Excellency, my name is Ambassador Emmanuel ssendawula, and I'm the first Deputy Katikkiro. I'm here to represent the Katikkiro, who for various reasons that maybe Your Excellency has already understood, could not be with us. And I've got a letter of apology from him, which I'll be handing over to Your Excellency later on. I also I'm here to convey Your Excellency, to Your Excellency, Ssaabasajja Kabaka's best wishes to you. As you are aware, Your Excellency, just on Sunday, last Sunday, Ssaabasajja Kabaka celebrated his 59th birthday in Butambala County. The people who have accompanied me in my delegation, I want to introduce them to Your Excellency.
Prince David Wasajja, Owekitiibwa Apollo Nelson Makubuya, Minister for Constitutional Affairs, Owekitiibwa Dennis Warusimbi, Minister for Information, and Owekitiibwa William Matovu, Minister for Nkuruze. Thank you, Your Excellency. Thank you very much. Ambassador Ssendawula, the Deputy Katikkiro, the first Deputy Katikkiro. He has not introduced part of his team. Okay, Mr. Ndiwalana, Mukungu Ndiwalana. Yes, thank you very much. Your Excellency, let me invite the Minister for National Guidance and Information, Honorable Rose Namayanja Nseleko, to take us forward. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, the Attorney General, the First Deputy Katikkiro of Uganda, Honorable Ministers, the delegation from Buganda Kingdom, Honorable Members of Parliament, ladies and gentlemen. So without taking much time, I would like to invite the Attorney General of the Republic of Uganda to make remarks. Your Excellency, the President of Uganda, Owekitiibwa Deputy Katikkiro, ministers from the central government, ministers from the Kabaka's government, honorable members of Parliament, abakungu okuva e Mengo, Your Excellency, in accordance with your directives and in compliance with the Memorandum of Understanding that was made between the central government and the Kabaka of Buganda, a team comprising of the Minister of Lands, Honorable Daudi Migereko, if you can stand up, the Chairman of the Uganda Land Commission, Honorable Mayanja Nkanji, and subsequently Honorable Baguma Isoke, a team from State House led by Florence Chichonjo, if you can stand up, and I, together with my technical team, we have verified so far, in accordance with the Memorandum of Understanding, 213 titles that we have here for the purpose of handing over. Your Excellency, they are titles that we are still verifying, but we want to thank you, Your Excellency, for having put faith in this team to do this job. Although we are yet to complete, the job is being done diligently. In addition, Your Excellency, we are also verifying the properties of the Bunyoro Kitara Kingdom and Toro Kingdom. We are yet to conclude the assignment Your Excellency gave us. Your Excellency, this is a historical moment because after over 40 years, Your Excellency, you are correcting the mistake that was done in the 60s. So this is a big achievement, Your Excellency, and we wish to congratulate you for this. There is a proverb in Uganda, Your Excellency,
which says, Entasima, Your Excellency, you restored traditional leaders, cultural leaders, and now, after over 40 years, you are returning properties to them. All I can say, Your Excellency, is we shall pray for you that God continues to bestow wisdom unto you. We thank you very, very much. Your Excellency, when time comes for handing over the titles, I have them here, all the 213 titles. There is documentation that will be signed so that we have it in a print that the titles were handed over. But that will be at the time when the handing over comes. I have the titles here. Thank you very much, Your Excellency. Indeed, this is a historic occasion when the properties that were forcibly taken from Buganda Kingdom are peacefully returned by the President of the Republic of Uganda. We thank you so much, sir, for your commitment, and I want to take this opportunity to invite you, sir, to make your remarks as you hand over the properties. I thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Sit down, please. This is your... the Honorable Deputy Katikkiro, Prince Wasajja, and other members of the delegation of Buganda Kingdom, honorable members of Parliament, and ministers. Just 3 points. When you sing the Uganda anthem and the Buganda anthem, remember to add on the East African anthem. Kubanga tulina okusakira abantu baffe. East Africa eyo tugyetaaga kubanga kwetusaka. Bw'oboogera mu Luganda niyo turi kushaka Olunyankore. So we shouldn't just here and just be Baganda, Ugandans, and forget East Africa and forget Africa, because our future belongs there. That's point number one. Number two, this issue was contentious. These properties were contentious. They were contentious because we returned, in the 1995 Constitution and in the 1993 Traditional Leaders Act, we restored cultural institutions which were cultural, not administrative, not political. And the reason we did that, you know why we did that. We did that because when a cultural institution mixes with the politics, that's a sine qua non with its death. There is one kingdom which has survived for a long time, and this is the kingdom of Japan. Up to now, they have an emperor, up to today. In China, there was an emperor, but he was overthrown. But and in other Asian countries, they were there, but they were overthrown. How did the emperor of Japan survive? He survived because he did not involve himself in controversies. In Japan, there were warlords. People were fighting for power. What the emperor would do,
That was before democracy. What the emperor would do, he would wait for, they would fight among themselves. The other one kills the other one. And the one who has killed the other one, he comes and the emperor blesses him, says, you are strong, you go ahead. Himself not taking part. That's how the emperor of Japan has stayed, while the ones of China, which was a much stronger kingdom, the emperor could not survive. So when we restored the cultural institutions, we made it clear that we don't want the cultural institution to involve itself in partisan politics and also in administration. And so therefore the contentious issue was amagombolora n'amasaza. Even Bulange originally were administrative centers. They were for the Buganda government, which was administrative. So the lawyers were saying, how do we return these? Because these are not cultural, these are administrative. But for me, because I'm always looking for ways of win-win, I went against the idea of the lawyers, because these were the lawyers who were saying that. I said it doesn't matter. These institutions, these properties are with the central government since 1966. Therefore, the central government can give them to anybody. And in order to support the kingdoms, although they were embuga z'amasaza n'amagombora were for administration, we can give them to the kingdom to use them for development purposes. That's how I solved that issue. And I said, you can look for new embuga. We don't have to go there fighting for embuga z'amasaza. What? You create new ones. The new administration units, the LC5s, the munonye zamwe zono tuzue the kingdom. Put it there. So that's how we solved this issue. But what was paramount for me in this memorandum, which I signed with His Highness Kabaka Mutebi, were the interests of the population. Because I didn't want the population to suffer in any way. That's why we provided in this memorandum that, and this should be clear to you, the MP, so that no confusion comes up in the countryside. This is 1A, 1C. Because in the old Buganda agreement, these embuga z'amasaza, the positions of the chiefs also had land. Not land where the administrative units were built, but also some other land from where they were getting income. That was the feudal concept of that time. So I had no problem returning without conditions land in urban centers or towns. That is A1A. Because my reasoning there was, in towns, waliwo abayigirize
and enlightened people. Those can sort out their issues with Mengo. I don't feel sorry for them. I don't feel they can stand by themselves. Tebantawanya sibeeralikirira bwe mugamba. B, land where former administrative headquarters, i.e. Gomboras and Masaza, were situated. Ezo nazo zirabika. If you come and you build it where the Gombora was, obviously you are in the wrong, because you can see that this was government land. It was government land. It was, if you did it, you did it with a, you couldn't say that you didn't know. Now, then C, land not claimed, utilized, or occupied by any lawful or bona fide occupant as defined in the 1995 Constitution and the Land Act in the rural or per-urban areas. Gali amataka, agali agabama bamagombolola n'abamasozi, oba tekuliko bantu abasengawo mu biragiro, then the kingdom takes it back. But where a rural or per-urban area is occupied by many people who do not qualify as lawful, so if it is occupied by bona fide and lawful people, we don't return it. This is the point. That must be clear. Because I didn't want a big problem involving big populations because of, these transfers of properties. So this must be lawful or bona fide, the way we define it in the other Land Act. Oba webali mubaleke. Where a rural or per-urban area is occupied by many people who do not qualify as lawful or bona fide occupants. Yes, there may be many people, they don't qualify as bona fide or lawful. The government and the Kabaka shall negotiate and amicably agree on the manner of handling the occupants, such as the government compensating the Kabaka. So if there are many people there already, and even if they are illegal, more or less, rather than creating a social crisis, the government will negotiate with the Kabaka and see how to solve that problem. For instance, compensating him, so that these peasants stay. Because we don't want a social crisis when we are still struggling with industrialization. Because all these things must be put in the context of Uganda as a whole and the society the way it is. The others do not concern the people. What does not concern the people, me, I'm not worried about. What does not concern the masses? If you see Fakonyo, it will be law and politics. Okujako akalamo rights of different people. This is now B, Roman 4. Respect the cultural norms of other related ethnic communities located in Uganda, such as the Banyara and the Baruri, and leave to them land where the former administrative units were situated, as was amicably agreed by both parties. So because we agreed on this point, you notice that recently His Highness Kabaka Mutebi
was able to visit Kayunga without problem. Because this issue was solved. Now, finally, I want to commend Mengo, because in recent times I have been hearing positive statements from there. I would like to encourage them to continue in that line. The challenge which our people have are mainly poverty, because people don't know what to do. We have land, we have wealth, but they don't know how to use it. That's what we have been struggling with. That's what I've been struggling with. And I would appreciate it if the kingdoms could help us in that. Even the churches. Recently, I signed the law on homosexuals, and many of our people were happy. But I told them, I said, yes, you are happy, but the problem is that many Ugandans are lazy and they don't work. And because they are lazy, we remain poor when we are very rich. And because of that, you find we are involved in begging and all that, begging from other countries. And I challenged them at Kololo. I said, please, if you want real independence, you must work. Implement what God told us in the book of Genesis, that I've given you this earth, you use it and dominate it. So it would be good if the kingdoms, His Highness the Kabaka, when he was in Kayunga, I was reading his statements, he was speaking also along those lines. So it would be good if all the other kingdom people could really, in particular, I'm glad Sempija is here, because Sempija is one of the cadres who listens to my advice. Others also listen, everybody listens. But I couldn't quote everybody here, because in the 1996 campaign, we put forward a 4 acres plan. We said that each home should have at least 1 acre of coffee, colonial coffee, 1 acre of appropriate fruits like mangoes, oranges, 1 acre of bananas, and 1 acre of ebsagazi, elephant grass, which can be fed to the zero grazing cows. And then a manju. In the backyard, they put their pigs, those who are not Muslims, and poultry. And it took so long for people to get this. Took so long. Until recently, I was impatient. And we have been sending money, 150 billion shillings each year for NADs. But the impact was not there on the ground. Now, recently I got impatient and I involved the army in our former operational zones. Now, it is very embarrassing to find that the soldiers, many of whom are not very well educated, have done such a wonderful job in the last 5 months, from September up to now, 7 months. Now, the other day I was embarrassed, but I didn't know what to say. I had to find a way of how
to wriggle out of the situation. Because I went for a campaign in the by-election in Manafa. And when I was there, I asked what NADS was doing in the area and how much money they had got. Manafa district had got 2.3 billion shillings this year. Yes, I think it's this financial year for NADS. The whole district had got 23 billion shillings, but NADS 2.3 billion. How many seedlings of coffee had you distributed? Had they distributed? 20,000. Now, my soldier, whom I put there, Lieutenant Colonel Mayeku, using 167 million shillings, had distributed 520,000 coffee seedlings. So I felt a very big pity for my civilian leaders. Nti wano baswara, wano okuswara kubaweddemu. Because Karl Marx said that a shame is a positive sentiment. Because that means you are. Now, when I checked with Ruwero, Lieutenant Colonel Jacob Asimwe in Bamunanika County had distributed 100,000 coffee seedlings for 30 million shillings. Kubanga bangamba nti emwanyi ziriko 13. Yes. 300. So, for 30 million, this man here, Asimwe, had distributed 100,000 coffee seedlings. Erie Manafa, for 2.3 billion shillings, they had distributed 20,000 seedlings. That's where the problem is. First of all, not caring about our people. Kubanga nze okutandika ebyobukulembeze nalina empaka n'abantu baffe eri enkole. In fact, I would like to invite the kingdom people here to come and visit me in Rwakitura one day. Mbalage omulimu gwe mbadde nkola okumala emyaka gino 50 kubanga emyaka egyo gyenkaaga nalina empaka n'abaami the chiefs n'abasomako bo bali bagamba nti bali abantu aba bulijjo tebasobola kukyuka nti eyo nono yaabwe tebasobola kukyuka naye bagamba nti nedda abantu these people can change. And that's why I started a counter campaign. So I would appeal to the kingdoms and the churches really to join us in this. For me, I will work with the army now. We are going to develop the country with or without the civilian officials. But that's not a good idea. It will be better because kiringa okuvuganya okulaga nti bano tebalina mugaso ffe abasirikale ffe tulina omugaso. I wouldn't like that, but that's the reality now as it stands. In these areas, many of the homesteads of the Barwanyi are covered now. We have given them a sigo. We are now going to give to the other people.
But then it will be a big shame to find that the elite in Uganda cannot side with their own people. Bamama, Babazara, there are some few who do it. I think these MPs are also waking up. I think you are now doing it. Are we not doing it? Kati awaka parliament tuli batono, we are just about 300. Twagala n'abannayuganda balala twegatteko. Thank you very much. Convey my regards to His Highness Kabaka Mutebi. Thank you very much. I will now invite the Attorney General to lead us in the ceremonies. Bagamba akwate sosolye bw'atafa. Twebaza nnyo President wa Uganda olwa kino. Ate ntwebaza ne Ssaabasajja Kabaka olw'obukulembeze bwabe bwombi obututuusizza ku kino. Katikkiro ateekako omukono ku lw'Obwakabaka bwa Buganda. Lunaku lwa byafaayo nti ebyanyagibwa n'emmundu biddiziddwa na kalaamu. Twebaza olw'obukulembeze. Emmundu eyabizza. You sign for it. Emmundu yabikomyawo naye bikakasiddwa ne kalaamu olwaleero. Tubadde tuwulira ekigambo ebyaffe, kati biibino ebimu tubirabako. Ssaabawolereza wa gavumenti akwasizza Pulezidenti ebiwandiiko ebyo, era nga Katikkiro akwasiddwa. Bannange obugalo, ekintu ekyo kikulu nnyo mu byafaayo by'Obwakabaka bwa Buganda ate ne mu byafaayo bya Uganda. Nga bwe Oweekitiibwa bw'ayogedde ebyapa biri 213 ebimaze okukakasibwa era byonna biri awo. 200 so si 200, 213. Kaakati Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Apollo Makubuya ne Minisita ow'ebyettaka
Ssaabawolereza wa Uganda agenda kukwasa ssaabawolereza wa Buganda, naye ng'ekisooka nti Minister wa Lands asayininga ng'akakasa ebintu ebyo ng'abaddewo, ne ssaabawolereza wa Buganda naye witness, As a witness. naye witness ku nsonga eno. Twebaza olw'obukulembeze nkiddamu obwa President wa Uganda ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'okulaba nti tutuuse ku kino. Ekyatandikibwa edda naye nga mu kuyita mu kuteeseganya bino tubituuseeko. Byatwalibwa na mmundu, emmundu n'ebinunula, ekkalamu ebikakasizza. Era ebyo bye bimu ku byapa ebyo byonna bye mulaba nga ssaabawolereza wa gavumenti ya Uganda akwasizza ssaabawolereza w'obwakabaka bwa Buganda. Ekyo kigenze mu bitabo by'ebyafaayo mu bwakabaka bwa Buganda ne mu gavumenti ya Uganda. Pulezidenti waffe abeewo ne Ssaabasajja Kabaka akulembera Obuganda awangaale. Tujja omukolo gwaffe ogobannanga omugugu obugalo nga mwaniriza ow'ekitiibwa ssaabawolereza w'obwakabaka bwa Buganda. After the anthems, including the one of East Africa, Essebo we go for a group photograph. Kyabyafaayo katutandike n'ekitiibwa kya Buganda, tuzeeko oluyimba lwa masekkati ga Africa, tusembyeyo oluyimba lwa Uganda. Tujja kusaba chairperson wa Buganda caucus atukulembere mu nsonga eno. Fabana balero katulwa nenyo kukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Katonda omulungi ow'ekisa ennyo tubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesiime nnyo olwakyo lwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Honorable Susan Nakauchi, member East African Anthem. We can sing two stanzas, not the whole thing. Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu na nguzo yetu idumu jumuiya yetu. Now may God uphold thee, willing
our future in thy hands. United, free, forever, together we always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and neighbor we be, and the neighbors go and our country's with peace and friendship we live. Oh, Uganda, the land that feeds us, thy son and fertile soil grow. For our own dear land, we shall always serve the flag of Africa's crown. Thank you very much. His Excellency has requested us for a group photo, and we shall be guided for where the group photo is going to be. Thank you very much. Mukolo fenna tubadde wamu nga tugulabanga bwe gutambudde. Mu kiseera kino ndi ne minisita okuva mu gavumenti eya wakati Oweekitiibwa Namayanja, ye minisita w'ebyamawulire n'okuluŋŋamya eggwanga. Honorable, omukolo ogulabye otya ate gw'obadde kalabalaba waagwo? Omukolo guno nze neebaza bwebaza Katonda nti era tugambye nti akwata empola n'esosolebwa atafa atuuka ku lyengedde. Kino twali tetukimanyi naye okubanga olunaku lwa leero nga bayita mu nteeseganya wakati wa pulezidenti w'eggwanga ne Ssaabasajja Kabaka, ebyapa 213 ebimu nga ebisinga biriko embuga z'amasaza ez'amagombolola ezaali ez'Obwakabaka bwa Buganda nga biddiziddwa mu butongole Obwakabaka bwa Buganda. Musanyu ate. Musanyu eri ekitale nnyo kubanga ebintu bino byanyagibwa na mundu. Emundu n'esooka egenda ebinunula eruweero n'olwaleero ekkalamu ebikakasizza ate era nga tukyagenda mu maaso. Njagala okwebaza President ne gavumenti yonna okutwalira wamu nti atuukiriza kye yayogera mu ndagaano eyasibwako emikono wakati we ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, era nga kino kyongera otuwa essuubi nti buli kimu kyonna kisoboka. Omanyi bannabyabufuzi ensonga ezimu buli nsonga ebeerawo bagitwala nga ya byabufuzi. Gwe ebintu obiraba otya? Ne mu kuteekawo Obwakabaka nga bukomawo era nabwo kyo bakiyita kya byabufuzi. Naye olwaleero nga tukimanyi nti si kya byabufuzi, mu kuzza bulange bakitwalanga ekyebyobufuzi okuzza olubiri, naye nga ffe tugamba nti ekyatwala bannayuganda mu nsiko ogenda okulwana, jjukira bulungi nti ne Ssaabasajja Kabaka yatabaala kuzzaawo kulongoosa ebyo ebyayonoonebwa. Yemu ku mpagi 10 oba 10 point programs ennyinga 10 ezoogerwako. N'olwekyo olwaleero bwe tulaba kino nga kikolebwa, ffe tugamba nti tugende maaso n'ekyo. Abitwala nti wa byabufuzi waddembo bitwala ye nga bw'ayagala, naye eri Uganda, eri Obwakabaka bwa Buganda n'eri abantu ba Buganda kino kya byafaayo nnyo okulaba nti embuga zino, era President yatugambye nti amagombolola aga LC3s oba district headquarters eziriko kati government ejja kunoonya weziraga ezo eziri ku ttaka ly'Obwakabaka. Luli tubadde tuwulira bassentebe nga bagamba nti nzizizaayo nga bigambo bugambo bibadde byabufuzi kwerinnyisa madaala, babadde bakitegeeza bo naye nga amateeka gakyetaaga okutunuulira. N'olwekyo omulundi guno amateeka gatunuuliddwa era ebintu byonna biweereddwayo. Twagala okwebaza President ne Ssaabasajja Kabaka. Njagala ate era mbawe n'omubaka mutabani w'omugenzi katono nnyo Oweekitiibwa Kasule. Omukolo ogulabye oli musajja muganda, gwe ssentebe w'akakiiko akateekerateekera eggwanga lino ak'ebyensimbi mu Paalamenti. Omukolo ogulabye otya? Si gwa byabufuzi, mukolo gwaffe gwa kusanyuka nga Buganda. Tusanyuse nga Buganda olw'okuteesa kwa President ne Ssaabasajja. Tubaagaliza buwangaazi kyetubadde tusuubira era kyetubadde tunoonyeza n'abantu kyabadde bayanira kikomyewo. Obumu butuddemu tubeere abantu abaagala okukolera eggwanga lino awamu n'okutambulira awamu. So tuli basanyufu. Era senga wabadde wakagoma ndoza senga tatuli maze tugenda ku pati tweyanzege bwe tuno atulaba ku Bukedde TV ebintu. Omukulembeze w'eggwanga asoose okwogera ku nsonga eziwerako naye nga tanaba kwogera. Ssaabawolereza wa gavumenti eya wakati Oweekitiibwa Peter Nyombi yasoose okwanjulira Pulezidenti nti oluvannyuma lw'okuteekawo akakiiko kano kwaliko ssentebe w'akakiiko
byebuka ebyettaka. Ebiseera ebyo yali Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji, kati oluvannyuma eyasikirwa Oweekitiibwa Baguma Isoke. Era ku mbeera eyo oluvannyuma lw'akakiiko ako waateekebwawo era minisita ow'ebyettaka Daudi Migereko, naye nga kwali wabaddewo okukolera awamu ne minisitule okutambuliza awamu okulaba nga banoonyereza ebyapa oba banoonyereza ku bintu Buganda, naddala ebyapa Buganda byeteekeddwa okubeera nga efuna. Era mu kwanjula Ssaabawolereza agambye nti ebyapa 213 bye bibadde bikakasiddwa era nga bireeteddwa. Byebyo nno omukolo gw'olabye nga biweebwayo. Omukulembeze w'eggwanga bw'ayitiddwa okwogera atandise n'okuba nga aggumiza ensonga, n'agamba nti nga tuyimba oluyimba lwa Buganda oba ekitiibwa kya Buganda ne tuyimba oluyimba lw'eggwanga. Kya makulu nnyo okuteekangako n'oluyimba olw'amawanga aga East Africa oba obuvanjuba bwa Africa, nti abantu abo gye tusaka, abantu abo tuli nabo oba ensi ezo tukolaganira wamu. Y'ensonga nno lwaki era olabye nga tumaliriza omukolo guno tuyimbye ennyimba 3. Tutandise n'ekitiibwa kya Buganda ne tuyimba oluyimba lwa East Africa ne tuyimba n'oluyimba olwaffe. Ensonga eyo etandise kati okuteekebwa mu nkola okubanga ennyimba 3 ku mikolo kagubeere gwa Buganda kagibeere gya Uganda, ennyimba 3 zijja kuyimbibwanga. Bw'abadde era ayogera n'agamba nti ensonga eno yali nkulu nnyo oba ensonga eno yalimu okubaganya ebirowoozo bingi nnyo ng'era bw'azaatematema nti abaffe bwe tuzzaayo ebintu bino ababiriko bagenda kubeera batya. N'agamba nti embuga ezimu zaali ziriwo lwa bukulembeze oba embuga z'amasaza n'amagombolola ezibaddemu obukulembeze obw'ebyobufuzi, obukulembeze oba obufuzi, nga ye yalabanga kyetaagisa ziddizibwe Buganda okubanga ate zikola emirimu oba zeeyambisibwa okukola emirimu egy'okwekulaakulanya. Agambye nti ako kaali kawaayiro kakulu nnyo. Era n'agamba nti n'ebimu ku byapa ebikomezeddwawo oba ettaka eririna okuzzibwa nti lyeryo ettaka eritunuulirwa nga kuliko abantu bangi naye nga baliwo mu mateeka. Ettaka eryo likola litya? Era nno njagala tubeere nga ate tweyongerayooko tutunuulire biki ebigenda mu maaso. Mu kiseera kino abakungu okuva e Mengo bali bweru n'Oweekitiibwa Pulezidenti bakubwa ekifaananyi ekyawamu. Kirungi nnyo okubeera n'ebyafaayo. Nammwe abakola embaga olaba n'okwanjula mugenda ne mufuluma ebeeru ne mufumanayo ekifaananyi ekyawamu. Kaakano nno Oweekitiibwa Pulezidenti ne Oweekitiibwa Ambassador Emmanuel Ssendawula yakulembeddemu ekibinja okuva e Mengo. Atulaba ku Bukedde TV e Mengo, ekibinja kikulembeddwa omumyuka wa katikkiro asooka Oweekitiibwa Ambassador Emmanuel Ssendawula, ne kuddirirwa Omulangira David Wasajja, ne kuddirira Ssaabawolereza wa gavumenti ey'e Mengo Oweekitiibwa Nelson Apollo Makubuya, ate era n'Oweekitiibwa Minisita w'ebyamawulire Dennis Walusimbi. Era gavumenti eya wakati ebadde ne baminisita bangi ababaddewo. Oweekitiibwa Jesse Muyingo mulabye, Oweekitiibwa Ruth Nankabirwa ye minisita omubeezi ow'ebyobuvubi, Oweekitiibwa Daudi Migereko ye minisita ow'ebyettaka, Oweekitiibwa Namayanja Rose minisita ow'ebyamawulire n'okuluŋŋamya eggwanga. Ababaka ba palamenti abasinga sijja kugamba nti bazze naye nga ababaka kubaddeko Oweekitiibwa Muhammad Nsereko. Ono alina ke bakozeemu wano kasayini n'omukulembeze w'eggwanga ne baseka. Era Nsereko lwakuba tomulabye ndowooza bulungi ataddeko ettaayi ya yero. Kwaddeko Oweekitiibwa Muteekanga omubaka wa palamenti okuva ku bizinga by'Essese, Robert Migadde okuva e Buvuma, waliwo Mariam Namayanja okuva e Butambala, wabaddewo abalala bangi. Robert Kasulo omulabye, wabaddewo Aruna Kasolo w'Ekyotera, wabaddewo Kiwanda ye mukulembeze wa kabondo kababaka ba palamenti abava mu Buganda, Sempijja w'e Kalungu. Era oyo omukulembeze w'eggwanga amwogeddeko nti y'omu ku bakaada abaateeka mu nkola ebimu ku ebyo bye yabawa naddala okwekulaakulanya. Era mujjukira ne ku mikolo gy'ameefuga omwaka ogwedde yamwogerako n'ategeeza nti Sempijja y'omu ku batadde mu nkola ekigambo ky'okulima emmwanyi. Naye ebyo byonna nga tuvuddeyo, omukulembeze w'eggwanga era ebimu ensonga gy'asabye bwe Bwakabaka naddala obwa Buganda okubanga buteeka mu bantu abali mu Buganda, n'asaba n'amakanisa n'amasinzizo
okubanga buli kaseera bakubiriza abantu okukola mu mbeera ey'okwekulaakulanya, bakolera ddala okulaba nga beekulaakulanya. Atulaba ku Bukedde TV era ngenda kuwaayo ne Minisita Ruth Nankabirwa ono wa byabuvubi abeeko naye kyayogerako katono nnyo ku mukolo nga bwe gubadde, ne muganda wange Ahmed Katerega waali wano. Tugenda kubanga era twongera okusunirasunirako ku ebyo ebimu omukulembeze w'eggwanga byayogeddeko. Alina ekintu kyayogedde n'asiima Kabaka wa Buganda, empologoma ya Buganda olwa ebigambo bye yayogera ng'alambula essaza ly'e Bugerere, n'agamba nti ebigambo byonna beene bye yayogera byali byakwekulaakulanya. Mu kiseera kino ate kambanjulire Minisita omubeezi w'ebyobuvubi mukyala Ruth Nankabirwa, nnyo bujangu oyogereko ku Bukedde TV, soko babuuzeeko. Abatulaba mwenna mikwano gyange mbalamusizza nnyo era Katonda yeebale kubakuuma nammwe ne musobola okulaba ku kino kye tutuuseeko olwaleero. Weebale kutambuza gya nnyanja, nti Buganda tulina ennyanja nnyingi. Tulina ennyanja nnyingi, naye ne Ssaabasajja Kabaka naye bwe yali ekalangala mu biseera ebyo era yakubiriza abantu obutakwata bwa nnyanja buto. Ate nga era ekyo kye kigambo President Museveni kyazaayogerako ng'agamba abavubi balekeraawo okulya omudeeke, balekeraawo okukwata obwennyanja obuto. Omudeeke gwe guki? Bwebwe obwennyanja obuto. Era Pulezidenti abadde ng'abagamba nti ewaabwe mwankole tebalya ntento, ennyana bagireka n'emala okuzaala. N'olwekyo abadde abakubiriza abavubi balekeraawo okukwata obwennyanja obuto. Kale no ne Ssaabasajja Kabaka bwe yakyala e Kalangala n'ayogera ekigambo kye kimu. Kirabikira ddala kati nti statement eziva mu bakulu ababiri abo zikwatagana era ng'omulamwa guziteekera ddala ku kukulaakulanya abantu ba Uganda kubanga kye kizibu ekisinga. Omukolo gwa leero ogwogerako ki? Omukolo gwa leero gwa byafaayo. Abamu ku ffe tetwaliwo nga ebituddizibwa olwaleero bitwalibwa. N'olwekyo abaali abaana abato n'abaali tebannazaalibwa nga ebintu bya Buganda bitwalibwa n'emmundu. Omukolo gw'olwaleero bagutwale nti mukulu nnyo nga balaba nga ebyatwalibwa n'emmundu bikomezebbwawo olwaleero wano mu State House na kalaamu mu mukwano n'okukkaanya. Ebyobufuzi ebiseera ebimu bannabyabufuzi ensonga ng'eno bagifuula ebyobufuzi ekyokulabirako ku b'oludda oluvuganya gavumenti babaka bannammwe bwe muva mu kabondo ka Buganda sibalabye. Wabaddewo omubaka Kawuma akiikirira Ntebe era njagala kumwebaza nti azze, naye abalala simanyi nsonga lwaki tebazze, songa obumeseji babutuyisizzaamu mangu ne tubiteekamu engatto ne tujja. N'olwekyo kino ekintu nze saagala kukiteekamu byabufuzi era nganze omuwagizi wa President Museveni, omuwagizi wa NRM, siyinza kugamba nti kati akalulu kawedde kubanga batuddiza ebyaffe. Ekyo kikulu, naye ekisingira ddala obukulu mu kintu kino ye message ya President gyagambye nti ebiseera bino amaloboozi agava emmengo malungi kubanga gakubiriza abantu okukola ennyo. Nti ne bwe yasayininga etteeka erigaana ebisiyaga yali sayininga abantu ne basanyuka, naye yagamba nti abantu ba Uganda banafu. Abantu abo abali b'ebisiyaga babadde balina ssente ze batuleetera mu Uganda. N'olwekyo Pulezidenti bw'avaayo n'asiima nti message eva ewa Ssaabasajja Kabaka n'ewa Katikkiro wa Buganda eri ku mulamwa gwennyini ogw'okulaakulanya abantu. Ekyo kintu kye kisinga obukulu, ye priority nnamba emu nga tetunnaba na kugenda mu byabufuzi. N'ekyokubiri nti obwakabaka oba obufuzi obw'ensikirano bufa mangu bwe bubanga bulese omulimu omunene ogw'ebyennono ne guyingira mu byobufuzi, nti eyo tikiti etwala obwakabaka oba obufuzi obw'ensikirano mugeyeena oba mu kusaanyizibwawo. N'atubalira obwakabaka obw'emirundi emingi obuzze busaanawo olw'okuba nti bwetabika mu byobufuzi ebyokwawulayawula mu bantu. So ffe nga ba Buganda twagala tulabe Buganda ne Ssaabasajja Kabaka nga weebali emirembe n'emirembe, amiina. N'olwekyo bwe baba tebeeyingiza mu bino ffe ebyokwevuma ebituyawulayawula ebyo byobufuzi bajja kubeerawo emirembe n'emirembe, amiina. Omukulembeze w'eggwanga alina ekintu kyayogedde ne ndowooza nti kkubo ddungi nnyo eri bannayuganda okulaba nga bakulaakulana. Bw'asabye obwakabaka butandike okukubiriza abantu okukola, weewaawo nga beena abadde akikola n'amadiini oba n'enzikiriza zaffe. Gw'okitunuulira otya? Eryo lyokka ly'ekkubo erijja okuyimiriza Uganda ne Buganda ku magulu abiri. Mu Buganda kyabeerangawo
nti n'ebyobuyonjo byatekebwanga kessira ng'abasajja ba Ssaabasajja Kabaka abakungu be ab'amagombolola nga batambula ne banoonya amaka agatalina kaabuyonjo, amaka agatalina katandaalo, amaka agatalina tterekero lya mmere. Ebyo byabanga must, byabanga biteekwa buteekwa okubeera mu maka gaffe. Kati ndaba nga President Museveni era gwe mulanga gwaliko ogw'abantu okuba nti balina emmere ate balimye ne kye basobola okutunda oba okulunda basobole okuyingiza essente mu nsawo naye ng'ate n'enjala teruma abantu baabwe ab'omu maka gaabwe. Honorable nkwebaziza nnyo katutwale obubaka bakoko bagamba akasembayo mwami Kateregajje. Abantu baffe ab'ekiboga njagala kubatumira nnyo era n'okubategeeza nti mbadde omu ku bajuliza ababaddewo nga President Museveni akwasa Buganda bye yasuubiza oluvannyuma lw'okubyekenneenya ennyo ebyapa 2013 ng'ate ekyaliyo n'ebirala bye bakyekenneenya kubanga tayagala ate bantu babe nga batawaanyizibwa era ayogedde nnyo nti abantu abali ku ttaka tufube okulaba nga tubakwata bulungi abo abaggyibwako abaliko mu mateeka n'abataliiko mu mateeka tomala gabafuutukira kubagoba tunegotiatinge nabo abamu gavumenti yeewaddeyo okulaba nti baliyirirwa naye baleme kuba nti bataataaganyizibwa kubanga ekyo kijja kutuleeta okudda emabega mu nkulaakulana gye tubadde tutandise. tweyanzeege atulaba ku Bukedde TV ye minisita omubeezi ow'ebyobuvubi Ahmed Katerega munnamawulire munnange ali wano sebo osooka obabuuzeeko. Musibe Mutabaseba ne bannyabo mwebali gye mukoze abafunye emboozayoza naddala abantu ba Buganda bonna olwaleero ate n'abafunye ebizibu ne mbasaasira nandisaasidde aba UPC n'endowooza eri yali yobote aba UPC ennaku zino si endowooza yaabwe. Ebiseera ebintu ebyo we bigendera waliwaye ebintu bino we byagendera nali ndi mu lubuto lwa mmange olubiri lwalumbwa nga 24 Meeyi nze nenzaalibwa nga 24 Julaayi era Masaka amasannyalaze tegaaliko ebiseera ebyo bakabenje kabula katanfe manga olukindo ne lwabika ne waliwo omuyindi baamuyitanga Potel n'amuyamba n'aluzaako ke kanzirizaamu abayindi nesiberera ddala nga Idi Amin. Ebyafaayo kankuleke katusookere wali minisita ow'ebyettaka Ssaabawolereza agambye nti bakyali mu kwekenneenya obukama bwe Bunyolo ne Tooro nabo bulina ebyabwo ojjukirawo bulungi statement eyo. Naye olwaleero kano kabonero gwe kakulaga ki? Kabonero kano kankukunala okwongereza ku bizze bibe